maximum value. Program is maximum value. Write a program to find the maximum element in an array. Okay, integer corresponds to the size of the array, read elements of the array. First, you can take the size of the array. After that, you can take the elements of the array. After that, you can print the highest value in the array. 5 is the value. Then you can take the values. Highest element is 33. Simple program. You can take the size of the array. After that, read the elements of the array. After that, you can decide what is the highest value. Simply, you go with max function. I want to explain this program using Java. Import java.util.star scanner s equals to new scanner of system.in. First, you can take int n equals to sc.next. Next int of. First, you can take the size of the array. After that, depends on size, you can create the array. A equals to new int of n. Then you can read the elements for int I equal to 0, I less than n, I plus plus. A of I equals to sc dot next int of. Up to this, my input is completed. After completion of input, you can find the highest value. If you want to find the highest value in an array, first element itself as an biggest value. అంటే మీరు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ highest value అనుకోండి. Int largest equals to a of 0. What is the first element? A of 0. And in case highest value find out చేయాలనుకుంటే మీరు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ highest value అనుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆన్వర్డ్స్ ఈ ఎలిమెంట్ని కంపేర్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. అంటే ఏ ఆఫ్ 0 ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ లార్జెస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ 1 కంపేర్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఏ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ కన్నా హైయెస్ట్ అయితే దెన్ యూ కెన్ అప్డేట్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ విత్ ఏ ఆఫ్ 1. అదర్వైజ్ స్కిప్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ 2 చెక్ చేయండి. ఏ ఆఫ్ 2 ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ అవర్ ప్రజెంట్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ అయితే యూ కెన్ ఓవర్ రైట్ ద వాల్యూ. అంటే నెక్స్ట్ వాల్యూని చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఎనీ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ ప్రజెంట్ ఉన్న వాల్యూ అయితే ఆ హయ్యెస్ట్ వాల్యూని ఈ ప్రజెంట్ ఉన్న వేరియబుల్లో అప్డేట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. దట్స్ వై మీరు ఎక్కడి నుంచి చెక్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఇంట్ I equals to 1, I less than n, I plus plus. If a of I, sorry, largest, our value less than a of I, then largest equals to a of I. Then after that you can print system dot out dot println largest. Okay, 100% it was matched. సింపుల్ అండ్ ఫస్ట్ వాల్యూనా హైయెస్ట్ వాల్యూ అనుకోండి. తర్వాత ఇంక నెక్స్ట్ వాల్యూ నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. మన లార్జెస్ట్ వాల్యూ కన్నా నెక్స్ట్ ఉన్న ఏ వాల్యూ హైయెస్ట్ అయినా సరే యూ కెన్ ఓవర్ రైట్ విత్ నెక్స్ట్ వాల్యూ. ఓకే.